service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. Ouais, ok. Et puis enregistre les questions si tu veux. Oui, mais faites-le. Moi, c'est vraiment une question. Monsieur le Président, bonjour. Vous êtes arrivé sur le sol israélien avec l'idée d'une coalition, je vous cite, qui pourrait s'étendre. Ça ira, c'est pas si longtemps. Ouais, il faudra parler de ce niveau-là. Voilà, si je pose la question, est-ce que ça va comme ça? De toute façon, il sera au niveau du drapeau français. Ça va. Tu peux te mettre sur le drapeau français jusqu'au bas? Ouais, c'est beau, c'est super. On verra. Essai de radio pour les radios, essai son pour les radios, est-ce que vous m'entendez? Ça va pour toi plus fort? Ouais, enfin je réglerai le niveau en fonction. J'ai vraiment peur que je suis en direct pour tout le monde. Voilà, et vous partez comme ça. De toute façon, en fait, moi je pars. Voilà. Tu pars bien vers là, pour pas toucher la caméra. Tu pars bien par là. Vous mettez à la queue le et moi je fais sur le Hamas. Il y en a une. Comment? Bon. Vraiment, il n'a pas du tout parlé aux journalistes ici. J'espérais qu'il y ait rapide jusqu'à 3 ou 4
lorgnarde, tout de suite. Voilà. Voilà. Ah, je pourrais pas encore. Allô? Non, on pourra pas encore. Je t'ai dit, j'ai passé dans... On pourra pas. Ah ouais, alors c'est... Faudra qu'il passe au... Oui, je sais, mais faudra qu'il passe au... Je t'appelle après, c'est pour te donner. Voilà. Je te rappelle sur ce numéro quand allez, tout à l'heure. Vous allez avoir le joint pour vous prendre tout ça? Ça baisse. Ouais. Bah, ça change, ça met plus de temps à compresser. Donc tu boutilles moins ton... Je crois qu'on ne peut pas contrôler ça avec la live. Ah, tu veux pas avec la view? Bah, laisse tomber, tu veux pas avec la view. Tu peux pas avec la view. C'est pas ton PC qui a... Ah mais d'accord, ouais, merde. Notre réseau se casse complètement la gueule. Bon, on rediffusera après, c'est pas grave. Laisse-toi un peu chouchou. Hein? Ah, comme ça c'est mieux. Ça remonte là. Ça y est, ça remonte. C'est l'instant T, le reste. Oui, oui. Non, mais parce qu'ils sont en train de se faire la gueule. Vous êtes à peu près pareil. Non, un petit peu plus grand. Ça se joue un peu de choses. Si ça se joue un peu de choses, c'est bon. On est 85, voilà. On a comment fait adossé à vos services. La lumière! Lumière, moteur. T'as quoi? Sharif, tu montes bien hein, le drapeau. Hein. Moi, je suis à 5 000 en lumière. 5 000? Ah oui. Non, c'est 5 000. Tu vois, en plus, cet avion, il aurait du 5 000 dessus aussi. Les copains, si jamais le PR est mal placé, il va falloir que je me le PR. Je veux pas que le réacteur en descend par l'oreille, ça tourne. C'est vrai? Il est de la même taille. Ah ouais, non, c'est pas tout à fait, mais... Non, mais c'est bon, c'est le même. J'en ai fait ça s'entête dedans, ça s'appelle. Derrière, C'est quoi la coalition? je peux pas faire de la relance. Oui, c'est quoi? Enfin, les tailles, c'est première. Il a essayé de définir un peu plus avec la pleine coalition. Patrick, quand il arrive, je fais but de réglage pour être sûr que machin. C'est comme ça pour moi. Ok. Attention, il y a la lumière.
photo. Avec ceux qui n'avaient pas que de poil. Comme ça, que vous avez. Sur Julie. Alors, elle va peut-être se dans la vie. Ah, c'est bien avec nous. J'ai décidé de la casser. J'aurai un salaire de moins 1 000 € le mois prochain. Ça va, t'as pas cassé la tête, c'est en place, parce que c'est pas non plus un problème. Savoir combien il reste. Donc c'est des échelons, c'est ça? Alors, ça peut. C'est l'éco-échelon, c'est ça? On peut envoyer les échelons de débarquement. Allô? J'ai eu Philippe Corbet de l'autorisation pour casser la vitre. Ouais, parce que vraiment il arrive là. À ne pas la lancer, voilà. Ne pas la lancer. L'expérience. Il est là, en fait, je suis sur le tarmac, il est dans le pavillon d'honneur.
sais pas, mais... De toute façon, il faut qu'on fasse quelques réglages, mais ça, c'est pas tout. Texte WhatsApp est prêt, je t'arrive. À côté, hein, t'as pas de temps. Hein. Juste gaffe, hein, parce que c'est là la parfois la question de ça. Ça fait Ouais. plus. C'est plus celle-là qui me fait peur. Hein. Le message est plus que celle-là. Hein. Et bien là que le lieu, on lève la main. Hein. Ouais. Hein. Hein. Voilà. Et je vous emmerde.
temps, on va se mettre au niveau de la marque et puis on va attendre une petite dizaine de secondes que les chaînes nous reprennent en direct. Vous n'embête pas trop le truc là. Ça va? Tout le monde va bien? En forme? Allons-y. Bonsoir Monsieur le Président. Vous êtes arrivé hier matin en Israël avec, entre autres, une idée qui a un peu bouleversé le monde diplomatique, notamment dans la région. C'est l'idée selon laquelle la coalition, qui comprend près de 80 pays, et qui se bat pour éradiquer et finir d'éradiquer Daesh au Levant, en Irak et en Syrie, pourrait s'étendre à la lutte contre le Hamas. Et puis, Israël, vous êtes allé en Cisjordanie, et de la Cisjordanie en Jordanie, et là, vous quittez le Caire en Égypte avec, on a senti peut-être un glissement sémantique vers une coalition pour la paix et la sécurité, voire une idée de coopération désormais. On comprend qu'il y a eu un retour d'expérience, et c'est d'ailleurs le sel de ces voyages. Est-ce que vous pouvez expliquer d'une façon pédagogique, pour les Français, en quoi consiste cette idée, avec une question subsidiaire, parce que ça en inquiète quelques-uns, des soldats français vont-ils poser le pied dans la bande de Gaza? Alors, merci de cette question qui va me permettre de redonner la cohérence d'ensemble. Le 7 octobre dernier, Israël a été attaqué par un groupe terroriste, le Hamas, avec un bilan humain et des atrocités inédites. Et je le dis aussi parce que nous avons été touchés, puisque nous avons perdu 31 de nos compatriotes. Des otages ont été pris, plus de 200, et là aussi nous sommes touchés, 9 compatriotes. Et donc très clairement, nous avons reconnu d'ailleurs tout de suite le droit d'Israël à se défendre. Et ce que je suis venu dire, c'est que vous n'êtes pas seul. La lutte contre le terrorisme n'est pas l'affaire d'un seul pays. Il implique des coopérations internationales. D'ailleurs, nous en avons mené et nous continuons d'en mener dans la région. Je rappelle qu'il y a quelques semaines encore, plusieurs de nos soldats sont tombés sur le sol irakien dans le cadre de cette coalition. Ça, c'est le premier point. Et en même temps, dès le début, la France a dit le droit d'Israël de se défendre doit se faire dans un cadre, celui du droit international, le respect des règles de la guerre et du droit international humanitaire. C'est aussi ce qu'apporte une telle coalition, c'est-à-dire de mieux cibler les terroristes auxquels on s'attaque, d'échanger l'information avec les partenaires, d'être plus précis et d'épargner les civils. Ensuite, les dernières semaines, en particulier les derniers jours, en raison des bombardements intenses dans la bande de Gaza, ont créé un changement de nature très profond du débat dans toute la région, avec un risque d'embrasement. Et là, ce que nous disons, c'est que très clairement, nous avons une responsabilité collective pour prendre en compte la situation humanitaire de ces populations et apporter une réponse, c'est notre devoir, et également apporter une réponse politique, parce que ce qu'il y a derrière, en arrière-plan, c'est évidemment la question du droit des Palestiniens à disposer d'un État. C'est pourquoi, pour moi, la réponse d'ensemble, qui permet à la fois de répondre aux faits générateurs, l'attaque terroriste du Hamas, qui permet d'éviter l'escalade dans la région, qui permet de mieux protéger les populations, c'est cette initiative, la paix et la sécurité que nous avons proposée, qui repose sur 3 axes qui sont à mener en parallèle. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme. Et en effet, en s'appuyant sur la coalition qui existe déjà contre Daesh. Est-ce que ça doit être la même? Est-ce qu'il faut la transformer? Ne rentrons pas, si je puis dire, dans des contraintes aujourd'hui juridiques. Elle existe, il y a un retour d'expérience, peut-être que les mêmes États ne veulent pas faire la même chose. En tout cas, on a cette expérience d'une coopération qui a permis dans la région de lutter efficacement contre des groupes terroristes et qu'on poursuit. Sur la base de cette expérience, bâtissons avec tous les États qui sont prêts à aider, aujourd'hui Israël, mais tous les pays de la région, à lutter contre les groupes terroristes dont le Hamas, à partager les informations, à identifier ces terroristes et à les neutraliser. Ça, c'est un axe. Quel est l'intérêt de celui-ci? C'est de dire à Israël, vous n'êtes pas seul, ce que j'ai fait hier, c'est de le remettre dans un cadre respectueux du droit international humanitaire, et c'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus ciblée, qui permet de se défendre et de se protéger pour Israël, de lutter contre le terrorisme en protégeant les populations civiles. Le deuxième axe de cette initiative pour la paix et la sécurité, c'est la protection des populations civiles. Et ça, je l'ai engagé dès le début avec le Premier ministre Netanyahou en demandant, au-delà de la réouverture de l'eau qui avait été décidée par les autorités israéliennes, de lever le blocage humanitaire, de faciliter le travail de l'agence qui opère dans la région, l'agence des Nations Unies, qui s'appelle l'UNRWA, et de permettre de rouvrir l'électricité pour les hôpitaux. Ce sur quoi s'est montré
a donné son accord, le Premier ministre Netanyahou, pour travailler. Je pense qu'il faut le faire vraiment maintenant, c'est urgent. Parce que dans les prochains jours, on aura sinon une catastrophe humanitaire avec des centaines de femmes qui accouchent chaque jour et qui n'auront pas les soins, avec des cas très graves. Là-dessus, on veut apporter un soutien. Donc concrètement, c'est d'adapter le cadre, de lever ce blocus et d'avoir une aide pour les populations gazaouis. Et puis c'est de travailler avec la Jordanie et l'Égypte pour acheminer des médicaments, de l'aide et faciliter le travail de l'UNRWA. Demain, ici même va arriver, enfin, en Égypte, va arriver un avion français avec des médicaments. Nous allons aussi acheminer à travers un bâtiment de notre marine nationale des premiers médicaments et du soutien. Et nous mettrons en place aussi, je l'ai annoncé, un dispositif d'hôpital de secours et de coopération hospitalière, un peu sur le mode de ce que nous avions fait dans la période Covid avec certains de nos territoires ultramarins. Ce qui est un soutien essentiel pour aider les populations. Puis on va travailler pour aider les populations en Cisjordanie qui aujourd'hui ont des besoins économiques et sociaux importants. Et puis le troisième pilier, il faut assumer de le lancer maintenant, c'est le pilier politique. Et c'est de dire qu'il y a beaucoup de colère dans la région et il y a parfois un soutien qu'on a tous vu et senti à l'égard de ce qui se passe dans les opinions publiques de la région. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a une cause à tout cela. La cause, c'est le fait que la question palestinienne n'a jamais été réglée et que même les accords signés n'ont pas été respectés. Et donc, il y a un droit légitime du peuple palestinien à disposer d'un territoire et d'un État. On doit reprendre ce sujet, avancer et lui donner une solution politique. Et j'assume totalement de le faire maintenant et en parallèle, parce que sinon, en quelque sorte, on donne raison à tous ceux qui expliqueraient qu'aller vers la violence est le seul moyen de la traiter. Et donc voilà le sens de l'initiative que j'ai commencé à hier travailler avec le Premier ministre Netanyahou et avec le président Herzog, sur laquelle j'ai voulu avoir leur retour sur les éléments qui les concernaient le plus, que j'ai continué à avancer, qu'on va maintenant essayer de formaliser pour d'abord éviter l'escalade, répondre aux urgences du moment et permettre une meilleure coopération de la région avec aussi le reste du monde. Monsieur le Président, Pardon, je veux juste... Pour vous rassurer, aujourd'hui il n'est pas du tout prévu d'envoyer dans la bande de Gaza quelques militaires français que ce soit. On a surtout besoin de partager l'information, de créer de la coopération avec les pays de la région, de partager les informations, de bien cibler les gens et ensuite d'adapter les réponses. Mais ce n'est pas du tout ça qui est en jeu dans la question. Nous ne sommes pas escalatoires nous-mêmes, comme on dit. repartez-vous ce soir avec des engagements concrets, des engagements opérationnels de vos interlocuteurs jordaniens et égyptiens? Quelle a été la réaction du roi Abdallah et du président Al-Sisi à votre proposition concernant la coalition? Et enfin, comment envisagez-vous la suite pour pérenniser cette action diplomatique? Est-ce que vous prévoyez par exemple un sommet dans les prochaines semaines, les prochains mois? Alors d'abord, on a les premières conséquences sur le plan humanitaire, où nous allons faire plusieurs opérations humanitaires avec la Jordanie, en particulier sur le plan des hôpitaux, et nous allons coopérer pour la fourniture en particulier de l'hôpital que la Jordanie gère dans la bande de Gaza. Donc là-dessus, j'ai passé un accord et nous allons donc regarder les coopérations que nous allons établir, qui sont plutôt par des ponts aériens avec la Jordanie, pour pouvoir les aider à acheminer là aussi des médicaments, voire des générateurs. Avec l'Égypte, nous avons acté d'un accord là aussi sur le plan humanitaire très concret, que j'avais déjà préparé avec le président Sisi, que j'ai complété par l'envoi donc de ce bâtiment de la marine française que j'ai annoncé tout à l'heure. Ensuite, sur le plan sécuritaire, il y a des coopérations qui existent, que nous menons déjà avec ces pays, qui sont parfois menées aussi avec Israël. Il y a une grande sensibilité dans l'opinion publique pour en parler trop, mais je voulais surtout que les canaux ne soient pas coupés et qu'on puisse la consolider sur le plan opérationnel, ce sur quoi nous allons continuer d'avancer. Et enfin, nous avons acté des coopérations aussi sur les otages et la libération d'otages avec l'Égypte, qui joue un rôle clé dont je remercie, comme le Qatar. Et nous sommes en train de consolider également un protocole avec l'Égypte pour l'évacuation de nos ressortissants et des personnes que nous voulons protéger dans la bande de Gaza. Nous avons une 50aine de ressortissants français dans la bande de Gaza. Nous avons un peu plus d'une centaine aussi de personnels qui travaillent pour notre institut et leurs ayants droit, ce qui fait qu'on a environ 170 personnes dans la bande de Gaza qu'on veut pouvoir protéger si le pire advenait, et même le plus rapidement possible si les bombardements continuaient. Et donc là, c'est un travail que nous menons avec l'Égypte, sur lequel nous avons finalisé un accord opérationnel. Monsieur le Président, le but de votre coalition, vous l'avez dit, le premier but, c'est de lutter contre le terrorisme, dans lequel vous incluez le mouvement Hamas.
Est-ce que ce mouvement, vous le comparez aujourd'hui à Daesh? Est-ce que c'est le nouveau Daesh, Hamas, pour vous? Et est-ce que c'est un mouvement avec lequel il est impossible, impensable de négocier? Écoutez, c'est simple, depuis 2008, l'Union européenne a classé le Hamas comme groupe terroriste et nous discutons, nous négocions avec l'autorité palestinienne, qui est la seule légitime. Et cette distinction, elle est absolument vitale. Et elle est vitale, si je puis dire, des deux côtés pour éviter toute escalade. C'est le Hamas qui a lancé une attaque terroriste contre Israël et qui a commis ces atrocités. Et il ne l'a pas fait au nom du peuple palestinien parce qu'il ne le représente pas. Et donc il n'y a pas de négociation à mener. C'est un groupe terroriste. Il y a à le combattre. Et à côté de ça, il y a une autorité légitime, l'autorité palestinienne qui représente le peuple palestinien. C'est avec elle qu'il faut conduire les négociations, qu'il faut procéder aux avancées. C'est avec elle en particulier que sur la question justement politique, il faut mener les avancées. Encore une fois, est-ce que c'est l'équivalent de Daesh pour vous? Alors, je ne vais pas ici faire la carte du tendre, si je puis dire, des groupes terroristes. C'est un groupe terroriste. Il a une inspiration, un cadre qui est différent. Il a une histoire qui est très différente de Daesh. Mais aujourd'hui, c'est un groupe terroriste qui a décidé de commettre le pire dans la région et donc il est à combattre. Est-ce qu'il est de même nature philosophiquement et religieusement? Non. Il a des précédents, si je puis dire, politico-religieux qui sont différents, mais ça ne le disqualifie ou qualifie pas plus ou moins. Je ne veux pas faire de hiérarchie en la matière. C'est aujourd'hui, on l'a bien vu, un danger pour Israël et sa sécurité, et ce faisant, c'est un danger pour les Palestiniens eux-mêmes. Parce que le Hamas est le groupe terroriste qui a déclenché la situation dans laquelle nous sommes. Et qui, d'ailleurs ses dirigeants eux-mêmes l'ont assumé, n'a que faire de la vie des Palestiniennes et des Palestiniens. Donc c'est un danger pour toute la région. Et c'est un groupe terroriste qui est à combattre. Il est différent de Daesh, je ne fais pas d'équivalence. Il a une histoire et une nature qui est différente, mais c'est un groupe terroriste. Monsieur le Président, de plus en plus de voix se font entendre pour demander à Israël de ne pas engager une opération terrestre à Gaza, estimant que ça conduirait au pire et que l'armée israélienne n'est peut-être pas finalement en moyen de mener cette opération toute seule. Le président Sisi l'a aussi dit aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi votre position? Est-ce que vous demandez à Israël de ne pas s'engager sur le sol à Gaza? Je vais vous dire de manière très simple, ça dépend de la nature de cet engagement et ça dépend de son cadre. La France reconnaît le droit d'Israël à se défendre et à protéger ses populations. Mais elle le reconnaît dans un cadre qui est celui du respect des populations civiles. Et donc intervenir sur le plan terrestre, si c'est pour cibler des groupes terroristes de manière totalement identifiée, c'est un choix qui lui appartient et qui correspond à la définition que j'évoque. Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour Israël aussi. Parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël, et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la guerre. Une précision sur ce navire Tonnerre qui est parti de Toulon dès ce soir. Comment va-t-il opérer sur place? Est-ce que c'est pour soigner des blessés qui sont actuellement dans les hôpitaux de Gaza, pour les accueillir à bord? Comment ça va se passer opérationnellement? D'abord, nous allons acheminer du matériel. Et donc c'est du matériel humanitaire, des médicaments et du matériel de santé qui va être acheminé. Ensuite, c'est quelque chose qu'on va discuter avec les autorités israéliennes et palestiniennes sur place, avec aussi les ONG et l'UNRWA. Mais nous nous mettrons en capacité, en effet, de faire du soutien et de pouvoir prendre des lits. Et donc soit d'avoir du soutien sur des lits qui sont sur terre, dans le cas des hôpitaux existants, soit de pouvoir, si c'était une nécessité identifiée, les accueillir sur, en effet, ce bateau hôpital. C'est quelque chose qui se déterminera dans les prochains jours ou les prochaines semaines avec les parties prenantes sur place et que nous serons en capacité de mettre en place s'il y avait ce besoin. Monsieur le Président, sur les otages, est-ce que vous avez espoir, après cette visite, de voir des otages libérés dans les prochains jours ou rapidement? Écoutez, je veux d'abord redire à toutes les familles notre solidarité. J'étais avec les parlementaires qui m'accompagnent et ma délégation aux côtés des familles qui à la fois ont perdu des proches et les familles d'otages. La situation qu'elles vivent est absolument terrible et au-delà du dicible. Et donc je veux leur dire vraiment tout notre soutien et nous faisons tout ce que nous pouvons pour véritablement engager ce travail et obtenir ces libérations. J'en ai discuté hier avec le Premier ministre Netanyahou qui est
tout à fait sensible à cela et j'ai redit d'ailleurs au Premier ministre comme au président israélien que ce que nous demandons c'est la libération de tous les otages. Il ne faut pas rentrer dans, si je puis dire, une discrimination sur ce volet-là. Nous avons un travail très étroit avec le Qatar et l'Égypte. Nous avons eu plusieurs informations qui nous permettent d'avoir de l'espoir dans les prochaines heures. Maintenant, je suis très prudent parce que je ne veux pas donner de faux espoirs aux familles. Ces négociations dépendent à chaque fois de gestes humanitaires, de discussions dont je ne vais pas ici donner les détails. Mais nous les menons pied à pied, nous les suivons heure par heure. On a des négociateurs engagés et donc je pense que c'est possible. On va tout faire pour l'obtenir et on met toute notre énergie en lien avec tout le monde. Et c'est aujourd'hui notre priorité. Merci à tous. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Quelles ont été les réactions du roi Abdallah et du président Sisi à l'initiative pour la paix et la sécurité? C'est ce que je disais. Il y a eu, j'ai dit les points concrets sur lesquels déjà on avait avancé. Et je crois que le président Sisi l'a dit d'ailleurs publiquement. Il a repris les 3 axes lui-même dans son propos de la même manière. La lutte contre le terrorisme dans laquelle il est lui-même engagé et les coopérations, l'humanitaire et la volonté de repartir sur les 2 États. C'est la même discussion que j'ai eue avec les 2 dirigeants. Ils ont aujourd'hui à gérer eux-mêmes une très forte montée de la tension dans leur pays. Il crée une très grande prudence sur les mots utilisés à l'égard du Hamas et sur toute la question palestinienne. Et je pense que cette visite aussi a permis de clarifier les cadres entre nous et de dire la condamnation du terrorisme, elle doit être inéquivoque. Et rien ne peut expliquer ni justifier les actes terroristes. Mais la réponse sécuritaire doit toujours être accompagnée d'une réponse humanitaire et politique. Et c'est, je crois, ça, c'est la complétude de l'offre qu'on fait qui permet aussi de refaire converger les vues. Car le grand risque, sinon, c'est qu'il y ait une immense division au sein de la région et après à l'international, et qui s'importe dans nos opinions publiques. Et donc, ce que j'ai senti des dirigeants engagés, très inquiets pour leur région, et avec lesquels on va continuer de travailler. Ils veulent le faire dans un certain cadre de discrétion, surtout pour les questions les plus sécuritaires, que je veux respecter. Mon objectif ici, c'était d'essayer de contribuer modestement, mais à stopper l'escalade qui est en cours, et la montée des tensions qui peut avoir un caractère inéluctable et ensuite irréversible, extrêmement dangereux. Avec pour moi 2 objectifs. Le premier, c'est de restaurer donc la paix et la sécurité dans la région, ce qui suppose les 3 axes que j'ai évoqués. Et le deuxième aussi, qui est de maintenir l'unité dans nos pays et d'éviter que nous importions, je dirais, la montée des tensions et des extrêmes. Merci beaucoup. J'espère avoir convaincu chacun. Merci beaucoup. Messieurs, dames, ne restez pas devant. Merci à tous. Ils sont tous devant, hein. Il est où? Il est où? Ok, je l'ai. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service.
This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. שנטבחו בדם קר ושנפלו בקרבות גבורה מול מפלצות הטרף שקמו עלינו לכלותנו. גדיעת חייהם היא כמו מטר חצים לליבנו. נפש האומה שותתת דם. הממשלה תקבע ימי אבל לאומי לאסון הנורא. לוחם גולני דביר לישה נפל בשמחת תורה על הגנת יישובי עוטף עזה. אמו נאוה לישה ספדה לו כשנטמן באדמת הר הרצל ואמרה, מכאבי המלחמה הזו ניוולד מחדש כעם. אין אמירה נכונה יותר. אני מרכין את ראשי בפני כל המשפחות שחורבן נורא פקד אותם. אני יודע שחייהם לעולם לא יהיו אותו הדבר. אני שולח להם מעומק ליבו של העם כולו חיבוק אוהב ומנחם. שרי הממשלה פועלים כדי להושיט יד מסייעת לכל מי שזקוק לכך. פינינו רבבות אזרחים מיישובי קו העימות, פינינו אותם לבתי מלון, למתחמי אירוח, למקומות אחרים, במימון מלא של המדינה. משרדי הממשלה מגבשים עכשיו תוכניות להמשך סיוע נרחב לכלל אזרחי המדינה, בדיוק כפי שעשינו בקורונה. אנחנו לא נשאיר אף אחד מאחור, ושר האוצר ירחיב על כך בהקדם. נקים מעפר את היישובים והקיבוצים, נשקם את הקהילות שנפגעו. מאז תחילת המלחמה הקמנו 600 כיתות כוננות חדשות, גם עם משלוחי נשק רבים שאנחנו מביאים מחול, ונוסיף עוד כוחות למאמץ הזה. אנחנו מעודדים אזרחים ועוזרים לאזרחים להתחמש בנשק אישי להגנה, עושים זאת בצורה מבוקרת. אנחנו מגייסים את תמיכתם של מנהיגים בעולם להמשך המערכה. רבים מהם מבינים היום את מה שאנחנו חוזרים ואומרים להם מאז 2014. חמאס זה דאעש ודאעש זה חמאס. אני אומר להם שהמלחמה שלנו בחמאס היא גם המלחמה שלהם. המלחמה שלנו בחמאס היא מבחן לאנושות כולה. זהו מאבק בין ציר הרשע של איראן, חיזבאללה וחמאס לבין ציר החופש והקדמה. אנחנו בני האור, הם בני החושך, והאור ינצח את החושך. אזרחי ישראל, 7 באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. כראש הממשלה אני אחראי על הבטחת עתידה של המדינה, וכעת תפקידי הוא להנהיג את מדינת ישראל והעם לניצחון מוחץ על אויבינו. כעת הזמן לאחד כוחות למען מטרה אחת, להסתער קדימה לניצחון. בכוחות משותפים, באמונה עמוקה בצדקתנו, באמונה עמוקה בנצח ישראל, נגשים את נבואת ישעיהו.
לא יישמע עוד חמאס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושערייך תהילה. יחד נילחם, יחד ננצח. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. Jackson of Texas. Johnson. Jackson Lee. The distinguished gentleman, Hakeem Jeffries. Jacobs. Jeffries. James. Johnson. Jayapal. Jeffries. 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 Johnson of Georgia. Standing for reproductive freedom for women, I cast my vote for Hakeem Jeffries. Johnson of Louisiana. Johnson. Johnson of Ohio. Johnson. Johnson of South Dakota. Johnson. Jordan. Johnson. Joyce of Ohio. Joyce of Ohio. Johnson. Joyce of Pennsylvania. Johnson. Kamlager Dove. Jeffries. Captor. Jeffries. Kane of New Jersey. Johnson. Keating. Jeffries. Kelly of Illinois. Jeffries. Kelly of Mississippi. Johnson. Kelly of Pennsylvania. Johnson. Khanna. Jeffries. Kiggins of Virginia.
Johnson. Kildee. Jeffries. Kiley. Johnson. Kilmer. Jeffries. Kim of California. Johnson. Kim of New Jersey. Jeffries. Krishnamurthy. Jeffries. Custer. Jeffries. Kustoff. Johnson. LaHood. Johnson. LaLota. Johnson. LaMalfa. Johnson. Lamborn. Johnson. Landsman. Landsman. Jeffries. Langworthy. Johnson. Larson of Washington. Jeffries. Larson of Connecticut. Jeffries. Latta. Johnson. LaTurner. Johnson. Lawler. Johnson. Lee of California. Jeffries. Lee of Florida. Johnson. Lee of Nevada. Jeffries. Lee of Pennsylvania. Jeffries. Ledger Fernandez. Jeffries. Lesko. Johnson. Letlow. Johnson. Levin. Jeffries. Liu. Jeffries. Lofgren. Jeffries. Loudermilk. Mike Johnson. Johnson. Lucas. Johnson. Luke Kameyer. Johnson. Luna. Johnson. Luttrell. Johnson. Lynch. Jeffries. Mace. Johnson. Magaziner. Jeffries. Maliotakis. Johnson. Mann. Johnson. Manning. Jeffries. Massey. Johnson. Mast. Johnson. Matsui. Jeffries. McBath. Jeffries. McCarthy. Johnson. McCall. Johnson. McLean. Johnson. McClellan. Jeffries. McClintock. Johnson. McCullum. Jeffries. McCormick. Johnson. McGarvey. Jeffries. McGovern. Jeffries. McHenry. Johnson.
Meeks. Jeffries. Menendez. Jeffries. Ming. Jeffries. Muser. Johnson. Mfume. Jeffries. Miller of Illinois. Johnson. Miller of Ohio. Johnson. Miller of West Virginia. Johnson. Miller Meeks. Johnson. Mills. Johnson. Molinaro. Johnson. Molinar. Johnson. Mooney. Johnson. Moore of Alabama. Johnson. Moore of Utah. Johnson. Moore of Wisconsin. Jeffries. Moran. Johnson. Morelli. Jeffries. Moskowitz. Jeffries. Moulton. Jeffries. Mervan. Jeffries. Mullen. Jeffries. Murphy. Johnson. Nadler. Jeffries. Napolitano. Jeffries. Neal. Jeffries. Neguse. Jeffries. Nels. Johnson. Newhouse. Johnson. Nickel. Jeffries. Norcross. Jeffries. Norman. Johnson. Nunn of Iowa. Johnson. Obernolte. Johnson. Ocasio-Cortez. Jeffries. Ogles. Johnson. Omar. Jeffries. Owens. Johnson. Pallone. Jeffries. Palmer. Johnson. Panetta. Jeffries. Pappas. Jeffries. Pasquarel. Jeffries. Payne. Gentleman from New York, Hakeem Jeffries. Jeffries. Pelosi. Jeffries. Peltola. Jeffries. Pence. Johnson. Perez. Jeffries. Perry. Johnson. Peters. Jeffries. Pedersen. Jeffries. Pfluger. Johnson. Phillips. Jeffries. Pingree. Jeffries. Pocan. Jeffries. Porter. Jeffries. Posey. Johnson. Presley. Jeffries.
Quigley. Jeffries. Ramirez. Jeffries. Raskin. Jeffries. Reschenthaler. Johnson. Rogers of Washington. Johnson. Rogers of Alabama. Johnson. Rogers of Kentucky. Johnson. Rose. Johnson. Rosendale. Johnson. Ross. Jeffries. Rouser. Johnson. Roy. Johnson. Ruiz. Jeffries. Rupersberger. Jeffries. Rutherford. The very honorable Mike Johnson. Johnson. Ryan. Jeffries. Salazar. Johnson. Salinas. Jeffries. Sanchez. Jeffries. Santos. Johnson. Sarbanes. Jeffries. Scalise. Great state of Louisiana, Mike Johnson. Johnson. Scanlon. Jeffries. Schakowsky. Jeffries. Schiff. Jeffries. Snyder. Jeffries. Skolton. Jeffries. Schreier. Jeffries. Swikert. Johnson. Austin Scott. Johnson. David Scott. Jeffries. Scott of Virginia. Jeffries. Self. Johnson. Sessions. Johnson. Sewell. Jeffries. Sherman. Jeffries. Sherrill. Jeffries. Simpson. Johnson. Slotkin. Jeffries. Smith of Missouri. Johnson. Smith of Nebraska. Johnson. Smith of New Jersey. Johnson. Smith of Washington. Jeffries. Smucker. Johnson. Sorensen. Jeffries. Soto. Jeffries. Spamberger. Jeffries. Sparts. Johnson. Stensbury. Jeffries. Stanton. Jeffries. Stauber. Johnson. Steele. Johnson. Stefanik. Johnson. Style. Johnson.
Stube, Johnson, Stevens, Jeffries, Strickland, For the protection of voting rights, Hakeem Jeffries. Jeffries, Strong, Johnson, Swalwell, Jeffries, Sykes, Jeffries, Takano, Jeffries, Tenney, Johnson, Tanadar, Jeffries, Thompson of California, Jeffries, Thompson of Mississippi, Jeffries, Thompson of Pennsylvania, Johnson, Tiffany, Johnson, Timmons, Johnson, Titus, Jeffries, Tlaib, Jeffries, Takuda, Jeffries, Tonko, Jeffries, Torres of California, Jeffries, Torres of New York, Jeffries, Trahan, Jeffries, Trone, Jeffries, Turner, Johnson, Underwood, Jeffries, Valadeo, Johnson, Van Drew, Johnson, Van Dyne, Johnson, Van Orden, Van Orden, Vargas, Jeffries, Vasquez, Jeffries, Vesey, Jeffries, Velasquez, Jeffries, Wagner, Johnson, Wahlberg, Johnson, Waltz, Johnson, Wasserman Schultz, Jeffries, Waters, Jeffries, Watson Coleman, As the only candidate who represents the integrity of this House, Watson Coleman, do I need to say Hakeem Jeffries again because I read? Jeffries, The House will come to order. The clerk, the staff, and the tellers deserve to have the attention of the House. The clerk will continue. Weber of Texas, Johnson, Webster of Florida, Johnson, Winstrup, Johnson, Westerman, Johnson, Wexton, Jeffries, Wild, Jeffries, Williams of Georgia, Fulton County, Georgia, votes for
Jeffries. Williams of New York. Johnson. Williams of Texas. Johnson. Wilson of Florida. Wilson of Florida. Jeffries. Wilson of South Carolina. Johnson. Whitman. Johnson. Womack. With the 217th pick in the race for Speaker, 3rd District of Arkansas, selects Mike Johnson. Johnson. Yacom. Johnson. Zinke. The next Speaker of the People's House, Mike Johnson. The clerk will now call the names of the members who did not answer the first call of the roll. Beyer. Jeffries. Boyle of Pennsylvania. Boyle of Pennsylvania. Correa. Correa. Gallego. Jeffries. Vicente Gonzalez. Vicente Gonzalez. Van Orden. Van Orden. If there are any members who did not answer the call of the roll, they may come to the well and vote at this time.
This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters. Brutally inflicted devastation on Hamas is completely understandable. Israel has the right, and I would add responsibility, to respond to the slaughter of their people. And we will ensure Israel has what it needs to defend itself against these terrorists. That's a guarantee. We also have to remember that Hamas does not represent, let me say it again, Hamas does not represent the vast majority of the Palestinian people on the Gaza Strip or anywhere else. Hamas is hiding behind Palestinian civilians and is despicable and, not surprisingly, cowardly as well. This also puts an added burden on Israel while they go after Hamas. But that does not lessen the need to operate in line with the laws of war. For Israel has to do everything in its power. Israel has to do everything in its power, as difficult it is to protect innocent civilians. And it's difficult. I want to thank the Israelis and the and President Sisi of Egypt for working with the United States to make sure that food, water, and medical supplies are getting through to innocent people in Gaza. The flow needs to increase, and we're working very hard with our partners to make that happen. We're also working around the clock together with our partners in the region to secure the release of hostages, and including American citizens left behind and held by Hamas, and the safe passage of foreign nationals out of Gaza, not just Americans, but Australians and a whole range of people who are trapped in Gaza. I also want to take a moment to look ahead toward the future that we seek. Israelis and Palestinians equally deserve to live side by side in safety, dignity, and peace. There's no going back to the status quo as it stood on October the 6th. That means ensuring Hamas can no longer terrorize Israel and use Palestinian civilians as human shields. It also means that when this crisis is over, there has to be a vision of what comes next. And in our view, it has to be a two-state solution. It means a concentrated effort from all the parties, Israelis, Palestinians, regional partners, global leaders, to put us on a path toward peace. In the past few weeks, I've spoken to leaders throughout the region, including King Abdullah of Jordan, President Sisi of Egypt, President Abbas of the Palestinian Authority, and just yesterday with the Crown Prince of Saudi Arabia, about making sure there's real hope in the region for a better future, about the need, and I mean this sincerely, about the need to work toward a greater integration for Israel, while insisting that the aspirations of the Palestinian people will be part of that future as well. I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, and I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. And one more word on this. I continue to be alarmed about extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank, that pouring gasoline on fire is what it's like. This was a deal. The deal was made, and they're attacking Palestinians in places that they're entitled to be. And it has to stop. They have to be held accountable, and it has to stop now. Mr. Prime Minister, I want to thank you for your partnership and your friendship, quite frankly, during this difficult hour. Over the past few weeks, and for many months before, we've seen each other, and we've seen our alliance grow more critical than ever. And we need to continue to make this important progress. In our discussions today, we've done just that. First, we're pioneering new advancements and innovations, deepening our cooperation in fields like biotechnology, advanced batteries, quantum computing, cybersecurity, and a lot more. We're also signing a new technology safeguards agreement to create more opportunities for American space companies to launch vehicles from Australia. And we've launched a new artificial intelligence initiative between our national laboratories to drive revolutionary and responsible research on humanity's biggest challenges: fighting hunger, curbing pandemics, predicting natural disasters, and ending cancer, as we know. As a matter of fact, both of our wives are over at the Cancer Institute right now, and so much more.
Second, we're accelerating action on climate change. I thought we had a very good meeting this morning and with Secretary Kerry and your team, and we're all together on that. In May, we established the Climate Critical Minerals and Clean Energy Compact to elevate our climate cooperation alongside our defense and economic cooperation. And we're already beginning to see the impacts. We've created a critical minerals task force to build secure critical mineral supply chains. We're also investing in sustainable infrastructure in the Pacific Islands, including $65 million for a subsea communication cable to boost connectivity in the region. And we're modernizing funding for small and medium-sized businesses across the Indo-Pacific to help the transition to clean energy. And finally, the alliance between Australia and the United States is an anchor. And I believe this from every fiber of my being, an anchor to peace and prosperity in the Indo-Pacific and, quite frankly, around the world. We see this through our work of the Quad partners, India and Japan, to ensure the Indo-Pacific remains free, open, prosperous, and secure. I also see it through AUKUS, where, together with the United Kingdom, we're making generational investments in our shared security. Last week, I sent Congress a budget request with commitments to boost our submarine production and maintenance capacity here in the United States. And I want to thank you, Mr. Prime Minister, for the historic investments Australia has made to strengthen the submarine industry base as well. Democrats and Republicans alike understand the strategic value AUKUS brings to our nations. And I urge Congress to pass our AUKUS legislation this year. We also see the strength of our alliance and our unwavering support for Ukraine, both countries, as it defends its sovereignty against Putin's brutality and aggression. Australia is a critical partner, together with the United States and 50 other nations. 50 other nations we've been able to put together, all doing our part to support Ukraine. And I want to thank you, Mr. Prime Minister, for the new package of military aid you recently announced. It's for Ukraine. Look, Australia and the United States also share, in my view, a commitment to upholding international rules of the road, including freedom of navigation. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. And Mr. Prime Minister, today we renewed our commitment to defend the values that are at the heart of this alliance. And we continue to stand as one to forge a better future for both of us and all the region. So I want to thank you again for being here. Thank you for your partnership and your leadership in this critical moment. And I'd like to now turn it over to you. Well, thank you very much, Mr. President. Australia and the United States have stood together for more than a century, and it is indeed a great honour for me to stand alongside my friend President Biden here today. At the heart of our alliance are the enduring values that our people hold in common: a faith in freedom and democracy, a belief in opportunity, a determination to build a more prosperous and more peaceful world. Those values are timeless, and they have never mattered more than right now. That's why the relationship between Australia and the United States has never been more important. And of course, it has never been stronger than it is right now. We work together to promote peace and security across the Indo-Pacific, to uphold the stability which has generated unprecedented economic opportunity for the nations and the people of our region. For Australia, this is about investing in our capability and investing in our relationships. Today, President Biden and I discussed the progress being made on Australia's acquisition of nuclear-powered, conventionally armed submarines, which we announced with Prime Minister Rishi Sunak in March in San Diego. We are conscious that this is only the second time in history
that the United States has shared this technology. And this fact speaks to the deep trust of our alliance and the significance of the challenge that we face together. Australia appreciates the administration's efforts to operationalise AUKUS and work with Congress to pass the legislation needed to realise our AUKUS ambitions. And I certainly appreciate once again, Mr. President, your call for this legislation to be passed this year. AUKUS will drive innovation and cooperation to provide the United States, Australia and the United Kingdom with improved capability to help secure peace and stability in the Indo-Pacific. Our cooperation is already unlocking transformative opportunities for jobs and skills and research, from Virginia to South Australia to Western Australia. Australia and the US have a strong and growing partnership in new technology, from medical research to AI. And I join President Biden in welcoming Microsoft's $5 billion additional investment in Australia, which we announced this week here in Washington. The President and I agree that innovation is vital to addressing the environmental challenge of climate change and seizing the economic opportunities of clean energy. The Climate, Critical Minerals and Clean Energy Transformation Compact that we signed in May in Hiroshima is very much central to this. Climate change and clean energy becomes the third pillar of our alliance, alongside our security cooperation through ANZUS and our strong economic ties with the free trade agreement between our nations at its centre. The compact lays the foundation for our two countries to advance climate and clean energy action this decade, both at home and globally. Today we agreed new measures under the compact to support our energy transition, including the establishment of an Australia and US Clean Energy Industry Council comprised of business and public finance leaders to advise government on clean energy industry development and cooperation. We're working closely with the United States to build end-to-end sustainable, reliable and transparent supply chains for critical minerals. Of course, Australia has abundant supplies of these critical minerals that will drive our economies throughout this century: lithium, cobalt, copper, vanadium and rare earths. We want to connect that with American markets, investors and technology in a way that creates new jobs and opportunities for industry and workers in both of our nations. Cheaper, cleaner energy will reduce costs for households, but it will also power a new generation of manufacturing. Our alliance is also delivering for the Indo-Pacific region bilaterally and increasingly with our partners in the Quad. Australia and America are supporting the connectivity of the region, and today we announced the new funding for subsea cables in the Pacific, further support for infrastructure development, including efforts to increase the Pacific's access to financing, and that we'll work together through a new Pacific Banking Forum to ensure that our friends in the Pacific maintain access to the global financial system. Today we also discussed our joint position opposing Russia's illegal and immoral invasion of Ukraine. Australia stands with Ukraine, and President Biden welcomed the package of further assistance that I announced yesterday. This will provide Ukraine with additional military assistance, utilising the innovative technology that's produced by Australia's defence industry partners. Finally, of course, last night and again today, we spoke about the situation in Israel and Gaza. Australia unequivocally condemns the terrorism of Hamas. We grieve for the loss of every innocent life, whether that be Israeli or Palestinian. In times of crisis, respect for international humanitarian law is paramount. It is a recognition of our common humanity, and I commend the President for his leadership that he has shown in the example that he has set. Today I announced that Australia will provide an additional $15 million in humanitarian assistance for civilians in Gaza. This adds to the $10 million Australia has already committed and will help deliver life-saving assistance such as emergency water and medical services. The friendship between Australia and the United States was forged in hard times. We've served and sacrificed together in the cause of peace. We've helped each other through natural disasters.
Australians and Americans share a rich history, but we always have our eye on the future. We're united by a determination to overcome the challenges that we face, and we share an ambition to seize those opportunities which lay ahead of us. Ours is indeed an alliance in which we celebrate what we've achieved up to now, but we focus on the future, a future of great opportunities, one that's stronger because of this alliance. All right, we'll take a few questions now. Mr. Garrison, USA Today. Thank you, Mr. President and Prime Minister Albanese. Welcome to Washington. Mr. President, I want to ask about the conflict, the war in the Middle East. 24 U.S. troops have been injured during 10 drone or rocket attacks on bases in Iraq and 3 in Syria over the past week. You've told Iran to, quote, be careful as your administration tries to prevent the Israeli-Hamas war from expanding into a larger Middle East conflict. But should Americans be worried that the war already is escalating? And after you answer that question, I'd like one more follow-up, please. One or two more, huh? Joey, look, we have had troops in the region since 9/11 to go after ISIS and prevent its reemergence in both, anyway, in the region, having nothing to do with Israel at all. My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. Well, let me ask my follow-up here. I want to discuss. Oh, here we go. Yeah, your conversations with Prime Minister Netanyahu, who obviously you've known for decades, and you had a very emotional trip there last week to Israel. Have you sought assurances from him that he will hold off on a ground invasion into Gaza until the safe release of the hostages can be assured? And of course, those include 10 unaccounted for Americans. No. What I have indicated to him is that if that's possible to get these folks out safely, that's what he should do. It's their decision. But I did not demand it. I pointed out to him, if it's real, it should be done. Thank you. But aren't these hostages in jeopardy if there is a ground invasion? You want to make a speech? No, look, obviously they're in jeopardy. The question is whether or not there's any way of getting them out. If we can get them out, we should get them out. Prime Minister Albanese, and welcome again to Washington. President Biden canceled his May trip to Australia because of debt ceiling talks in Congress to avoid a first ever default here in the U.S. More recently, congressional action has stalled as House Republicans try to pick a speaker. However, it does appear, since we've been out here, that the House has elected a Congressman, Mike Johnson from Louisiana, to that role. But are you worried that the gridlock in Washington will hold up the transfer of nuclear-powered subs to Australia as part of the AUKUS agreement? And are you concerned more broadly that the dysfunction makes the U.S. Less reliable partner? I regard the United States as a very reliable partner. And I regard the relationship that I have with the President as second to none of the relationships that I have around the world, or indeed domestically for that matter. It's a relationship of trust. And I think this visit symbolises that. This is the 9th visit that I've had with President Biden. I got to meet President Biden when he was Vice President Biden just next door here some years ago. And I'm very confident in the discussions that I've had with Democrats and Republicans that there is very broad support for the AUKUS arrangements and that there will be support for the legislation going forward. And I think that would be a very good thing. It is in the interests of Australia, but it's also in the interests of the United States. And everyone that I have spoken to, similarly in the United Kingdom, across the political spectrum, are all supportive of the AUKUS arrangements. We in Australia have managed to get it so we get one question each. So, yeah, good try. But Channel 10 Australia. Get him,
Jojo. President Biden, just staying with AUKUS. AUKUS is in many ways your creation. It's Australia's largest ever defence deal, and Prime Minister Anthony Albanese has gone all in. Can you give a personal guarantee that you can get all the necessary legislation through Congress and lock in this deal, essentially future-proofing it, before the end of this presidential term? Do you know anyone in elective office can give a personal guarantee that happens? Well, we'd like you to try. No, I'm going to try, and I believe it will get done. Look, last week we requested $3.4 billion in supplemental funds to boost submarine production and maintenance to meet U.S. needs and also support AUKUS. Australia is making a significant investment in the United States in its ability to produce submarines as part of this deal. And more importantly, it's important that Congress move quickly. And the fact is that I'm confident that we can get this done because you remember when we put the deal together, the response of Democrats and Republicans in the United States, the response around the free world was this is a very, very good thing, a very good thing. So the question is not if, but when. And Jojo told us that we got a new speaker, or likely have a new speaker. I hope that's true, because we have to get moving. We have to get moving, and so I am confident that we are going to be able to get the money for AUKUS because it's overwhelmingly in our interest. When I was asked, when we put together the deal, I was asked by Xi Jinping, well, we're just trying to surround China. I said, no, we're not surrounding China. We're just making sure that the sea lanes remain open. He doesn't unilaterally be able to change the rules of the road in terms of what constitutes international airspace and water space, et cetera. And so that's what this is all about. It's about making sure we have a close, and it's in addition to the fact that we put together the Quad, which they didn't like. The Quad is a very important piece as well. It's about maintaining stability in the Taiwan Straits, the Indian Ocean, that whole area. And I think it's going to increase the prospects for long-term peace rather than anything else. Oh, I get that. I get that. Okay. PBS, Ms. Lopez. Mr. President, thank you. If I may, I have a breaking news question and then an Israel one. First, after 22 days, House Republicans just elected Mike Johnson of Louisiana as the Speaker of the House. Johnson advocated conspiracy theories about voting machines and a rigged election in 2020. He encouraged his colleagues to join a lawsuit to invalidate the results of 4 states. So if you win re-election in 2024, are you worried that a Speaker Johnson would again attempt to overturn the election? No. Why not? Because he can't. Look, just like I was not worried that the last guy would be able to overturn the election. They had about 60 lawsuits and all the way to the Supreme Court, and every time they lost. I understand the Constitution. If I may very quickly, in the 18 days since Hamas killed 1,400 Israelis, the Hamas-controlled Gaza Health Ministry says Israeli forces have killed over 6,000 Palestinians, including 2,700 children. You've previously asked Netanyahu to minimize civilian casualties. Do these numbers say to you that he is ignoring that message? What they say to me is I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. I'm sure innocents have been killed, and it's the price of waging a war. I think we should be incredibly careful. I think not we, the Israelis should be incredibly careful to be sure that they're focusing on going after the folks that are propagating this war against Israel. And it's against their interest when that doesn't happen. But I have no confidence in the number that the Palestinians are using. Thank you, Mr. President. Prime Minister Albanese, you're traveling to China early next month. President Biden has said China should expect, quote, extreme competition from the United States. Do you support extreme competition with China, and what does that look like for you? Well, we have strategic competition in our region. That's a fact that we are living with. The relationship with China is one where the principle that I bring to it is to cooperate where we can, disagree where we must, but engage
in our national interest. It is in Australia's interests as well as China, but I believe in the global interest for us to have a relationship where there is dialogue. And hence I welcome the fact that I have been invited to China. I'll be travelling at the same time as we will commemorate 50 years since the first visit by an Australian Prime Minister, Gough Whitlam, to China in a short period of time now. And I think that is a positive thing. It is good that various senior representatives in the US administration have had meetings with their Chinese counterparts in recent times, because dialogue is always a good thing. Through dialogue comes understanding and comes a diffusion of tension. We want a peaceful and secure region, but we want one as well that's based upon the rule of law and where national sovereignty, including issues such as the South China Sea and the right of passage in that important waterway there, the East China Sea, the Taiwan Straits, is respected. And that is Australia's position. We cooperate very much with the United States on those matters and on others, but I look forward to a constructive dialogue when I visit Shanghai and Beijing. Extreme competition was not conflict. Read the whole paragraph. I talked about we're going to compete with China on every way according to the international rules, economically, politically, and other ways, but I'm not looking for conflict. Yeah, Jeff Chambers from The Australian. President Biden, as mentioned, Prime Minister Albanese flies to Beijing next Saturday to meet the Chinese President and Premier. Your administration has raised deep concerns over a very long period of time about the Chinese Communist government's aggressive coercion and intimidation tactics, maritime claims in the South China Sea, as we've seen with the situation with the Philippines, state-sponsored cyber attacks. Last week, we heard from the spy chiefs talking about theft of intellectual property on an industrial scale, and obviously human rights abuses. What do you make of China's re-engagement with Australia? Can Australia trust Beijing? And can Australia do business with China? Trust